Gambia is proud to host the 15th OIC Summit on the 4th and 5th May 2024, the second largest gathering of world leaders, kings, presidents, rulers, prime ministers, along with delegates from 57 member countries of the Organization of Islamic Cooperation will gather in our beloved nation for this historic event. The theme of the summit is enhancing unity and solidarity through dialogue for sustainable development. It's a platform to foster cooperation, promote peace and drive sustainable development across the Ummah and the world at large. We call on all Gambians to unite and support the government as it strives to host a memorable and successful event. Let's showcase our hospitality, culture and the beauty of the Gambia to the world. Join us in making history. Let's stand together, united as one, to ensure the 15th OIC Summit in the Gambia is an event to remember. Together, we can make a difference. Bari biyo ken kontan batale bari natal pour kanna bunno ko jibe ito kontan tele makura bari ala ya lonte mon kontan de makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudula kili ngoto moto nyalti kay ngokko di baka to kina jang pour yena dula dada ni tata na dula to makura ala ya lon njuso malla ama hani futa dula to dula din anu birite loro commencé woni bitema ama hani me no ama me to nyalom ke bara fonye mun muy la kulloti ndela kullu balu woldi baluo way fo baluo ko loro fanankele ikka loro fanankele nyin kunna soniyata ta www.baluo.com anim baluo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata jorangol membu ko cementol kenyo babarol nil peruol woni nga nyon jamal ta baluo.com yin jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je anim baluo ifangole marate la kudula. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Hello beautiful viewers, welcome to this special edition here on Kerfatu, brought to you by the Gambia Press Union in partnership with the CSO Coalition on Access to Information with support and funding from the United Nations Democracy Fund, commonly known as UNDEF. My name is Abdullah Jao. I will be your host. In this particular edition, we will definitely be discussing about the Access to Information Law, that's the ATI law. What is it all about, what it entails, and then, well, how can you, the general citizenry, make good use of this law? With me in the studio, I have, like they will always say, ladies first. I have Ms. Bintu Jete. Ms. Jete, welcome to the show. Thank you for having me. Thank you. And also with me in the studio also is my able president of the Gambia Press Union, who is no other than Mohammed Esba. Mr. Ba, welcome to the show. It's a pleasure having me and sharing a show with my good sister. Yes. Council Jaite. It's good to have you. Okay. Council Jaite. Okay, it's good. Like I said, the topic of discussion is going to be centered on the access to information law. To begin, Council Jaite, you want to take us through, when we say access to information, in brief, what are we trying to say here? All right, thank you so much, Jawa. So access to information, I like to say that the word is self-explanatory, Okay. because really it's a combination of, access and information. But just for the understanding of our audience,
when we talk about access to information, we're talking about that legal entitlement that actually gives each person the right to seek for information from public bodies and to receive same. So it is that entitlement that gives us, that right to approach a public entity or public body and be able to request information from them, whether it's by virtue of the different mechanisms that they put in place to ensure that individuals are able to access that information, or by way of ensuring that this information is actually made available to the general public through different outlets that these public bodies would create. Okay, yeah, the public bodies will create, but still on you, why is this law important to the general public? Okay, so access to information is really very important. First of all, as as a democratic country, access to information or information naturally is a tool that we really require to ensure that we're able to access relevant information from public bodies. Of course, as citizens, we also need information to be able to be informed about government actions. And most importantly, as members of the civil society, we need information in order to hold government to account. And that would actually bring me to the position where I would also shift the discussions, not only looking at civil society organizations, etc., but also generally talking about individuals as taxpayers. Okay. We pay tax on a regular basis, and so it is important that we know where our money is being spent. What decision the government is taking on our behalf, etc., etc. So access to information really plays a crucial role in ensuring all of these are put in place. Because as individuals, we feed on information, just like we require oxygen to be able to breathe. And that's why a famous annotation that Article 19, an organization that defends freedom of expression and access to information, for example, normally would use in describing how important information is to say that information is the oxygen of democracy, hence the importance of access to information. Definitely. Yeah, information is the oxygen of democracy. Mr. Ba, you mind helping take us through the process of accessing information? What are the processes put in play in order for one to go through in order to access information from these public bodies? Thank you very much. There are different types of accessing information as per the law. For example, the law has, mandated or stated that public bodies should be proactive in terms of disclosing information, that is proactive disclosure. So people can access information through proactive disclosure of various government entities. When we talk about government, we are not just talking about the central government, we're talking about the local government as well. So proactive disclosure, obviously we've seen government mainly don't do a lot of proactive disclosure in terms of information. Most of the information we see from these entities are probably programs, activities that they do. But when we talk about information, for example, is their budget, the contracts they do, you understand, the expenditure, and some of the relevant information that they have that benefits, that will benefit the public, that is required for public consumption. Another level is obviously we need an information commission and also information officers that will help implement the law to the latter. So one of which is because accessing information is for everyone within the country, either you are a citizen or not. In as much as you are within the country, you can be able to access relevant information. So what you do is there will be a form that will be created or that will be developed, a standardized form where people can what people can use to act to request information through, and then through the various ministries, through the
information officers. And then if you write, and also the information should not be scanty. You have to be more specific in terms of requesting. Yes, the requester, according to the law, you have to be specific. You cannot just say, okay, ask Ministry of, let's say, for example, Ministry of Social Welfare. Okay, we want to know the number of people or children in infant mortality, you know, in 1989. Or you don't, maybe you don't give specific possible specific. Exactly, you cannot be vague. So you have to be more specific in terms of what you ask. And also, if you ask, there is a time frame that is given as per the law, which is 21 days. That within those given period, or that given period, the information officer should reply or give you back the information. If not, they will tell you whether you can access or not, but with tangible reasons. You know, the law also has some exemptions, so it has to be whether it is inconsistent with the law or not. If it is information that you should get, they must give you that information. Or if the information is not within their reach, probably another ministry, or they are trying to process the information, there are extensions. And then, but that extension also has a limitation. You cannot go beyond that 14 days, 14. Then from there, the Information Commission comes into play as a referee to compel you, or the person, the information holder, to ensure that the requester have the information, or else there is a penalty attached to that. So these are the things: proactive disclosure and requesting information from the public. Okay, so I see maybe I'm working in the government. I can say maybe this law is there to kind of like limit my powers or distract my, what I'm doing, because if information is request, I have to give. Does this access to information doesn't help government in any way for them to also carry out their responsibilities to the general public as expected? Absolutely, yes. Obviously, because one, it will increase, the understanding of citizens as to what government is doing and where their monies goes, and then it will encourage people to have more trust in government. One, it will dispel rumor, disinformation, and misinformation. Secondly, it will also help government to be more organized in terms of their record keeping. Right now, if you go and want to ask, if you go to even some of these government places, they don't have the infrastructure to keep records. For example, if you go to some of these hospitals, like you see pile of documents that gather dust. So it is not organized. Probably, if you want to know probably how many children were born in Serakunda Health Center in 1980s, in the 80s, it's difficult. You have to go through the files, so this law is helping government to be more organized in terms of record keeping, looking at our current realities. They can use digital space. So they will look at the relevant ways of keeping records. For example, when the former Minister of Finance, I could vividly recall when he went to the Parliament, and then he was asked, how many assets does government have? What are the assets? And then he was like, oh, unfortunately, I don't have that. Maybe I have to go on that. So, those kind of things. A Minister of Finance is saying those kind. So because there is no infrastructure, proper record keeping. Exactly. So it will help government to keep better records. It will help government to be more proactive. It will help government to address certain needs. For example, in terms of diseases, for example, if government have information, giving relevant information to the public that there is a high rate of diabetes in the country. And these are the solutions. This is whatever it takes to make sure that there is a limited rate of diabetes or malaria or whatever. Then people understand, have this information. Then you will see that there will be more preventive mindset than waiting for the thing to happen. And now it will help government to probably, if now we have lesser people having diabetes, lesser people having malaria,
Government will not invest more money on medicine to buy medicine or medical equipment on diabetes patients. They will invest that money to other things. So these are kind of things that really will help government to address the needs and aspiration of the people. So exactly, as I said, it will also build public trust. People will trust government more. If trust is there, there's usually ease in making sure we all carry out our various responsibilities as expected. But Bintu, I like throwing these questions at you. Exemptions. Bintu, do you respond to exemption? The response to exemption is something that I kind of like fancy, but I say Bintu, exemptions, accessing information. Are there any information that I said, okay, these are exempted that the general public cannot access this information? Okay, thank you so much. So, of course, to every rule, there's an exemption, and the access to information principles are no exception to this rule. In our access to information law, cited as Access to Information Law 2021, of course, there are exemptions, and these are circumstances when a request for access to information could be denied on grounds that it falls under the exemption. Before I give some of the examples, relating to exemptions, I would just like to say that, with regards to access to information and in our advocacy, we like to make reference or draw references from certain international human rights principles that actually advocates for, issues such as maximum disclosure, obligation to publish, etc., etc. And when we talk about maximum disclosure, it is based on the presumption that every information that is held by a public body should be made accessible to the general public, except in certain circumstances when the exemptions are actually, when said information actually falls under the exemption. And so, of course, like your question said, when we talk about exemptions, we're talking about information that cannot be shared based on the fact that it is either sensitive or a certain level of confidentiality has to be maintained. Information, for example, that has to deal with the internal stability of our country. For example, one cannot request for information from Ministry of Interior, for example, requesting for certain information about the arms and ammunition that the country holds. This is information that is deemed to be sensitive, which disclosure might lead to certain instances. So we also have other instances where information could fall under the exemption, such as information that could jeopardize the national security of the country, and this could be any type of information really. So I remember the last time when we had a training, one of the participants in the training, who worked at Pura, for example, gave us an example, because I like to draw, instances, or I like to take examples from the participants so that we're able to relate it to our context. Makes sense. And he gave an example of, certain instances when, of course, we all use water. And we all know that there are certain particles or substances that are present in water, for example. But then there would be instances when certain particles would be present in the water, not necessarily that they are harmful to our health, but they are present. Now, if a journalist should ask the question, are there particles present in this water, for example, the answer is yes. Yeah. Because there are particles present. But whether it poses harm or threat to the public, it doesn't. So this is information, for example, that could be withheld because its disclosure might possibly create tension or alarm to the general public, even though it is not harmful. So in these instances, we like to weigh and balance, the information that you're feeding the general public. Is it likely to cause harm? Or is the interest of the public knowing that information higher than the harm that is likely to be caused? So if you weigh that and you realize the former is actually the one higher, then this is information really that could be withheld. So generally, it's good to apply the harm test, in order to be able to know what type of information should be withheld. But like I say, I like to advocate for the maximum disclosure principle, just to let public bodies
know that there is an obligation placed on them under the law to ensure that citizens or members of the public or any person has access to the information that they hold. Because really, if if a certain right is given to an individual, and then we have a long list of exceptions, or the list of exemptions are so non-exhaustive, then it defeats the whole purpose, of having that right. So of course, I mean, access to information is a general rule. There are exemptions, and these are situations when really information could be withheld. Does the law say anything about someone with like an information officer or a department with an information, someone requesting and they deny? Does the law say anything? Are there any penalties attached to those people that will deny, giving information to people? Okay, so with access to information, any denial of access to information requested by a requester should be based on the fact that the information is not available, or alternatively, that it falls under the legal exemptions. These are the two situations that would warrant a denial of a request for information. Other than that, the Act actually gives us a list of offenses that one could be found liable for if you are found guilty of certain offenses. And these are situations when, for example, a person is actually found to willfully destroy, information, or conceal information, or aid and abet, or that is to, to support someone, or to counsel someone, or to advise someone to not give out information that is within your powers to give, etc., etc. So the Act actually gives us a whole list of acts or omissions that a person could do or not do, and would get them into trouble for not giving information. So really, the access to information principles are very clear. As a public body, you have an obligation to give information to the public, and the public has a corresponding right to receive information from public bodies, and that is the law. Now, when we talk about access to information, more often than not, a lot of people think that we are just a bunch of CSO or members of CSO who come up with their own ideas and lobbied or advocated for a certain law to be passed. But no, this is a law that actually a lot of countries have, and a lot of other countries who are in fact democratic, who have democratic governments, are actually still struggling to have an access to information law. So it's quite a plus for the Gambia to have such a law, even though, of course, on a daily basis we are advocating for its implementation to take effect, so that it's not just a piece of law that is sitting on a shelf gathering dust, but it's something that, a right that actually individuals are realizing. So access to information is not something that we're coming up with. It's backed by international law, international principles, regional principles, and law, etc. Fantastic, makes sense. Like you said, it's not a self-made law, but it's a law that we think will help the general citizen to access information. When you access information, you will be informed, and when you're informed, it also helps you make informed decisions as far as your participation as a citizen in this country is concerned. Mbokk yi ñu seetaan nuyu leen dalal leen fii ci special edition bi xam ne ñu leen ko indil fii ci Kër Fatou tey indil leen ko nag di kuréel bi di Gambia Press Union ànd ak ñi xam ñoom ñoo di CSO coalition on access to information ci ron dimbal bi nga xam ne bàyyeekoo na ci mbootaay bi nga xam ne moom moo di United Nations Democracy Fund ñu gën leen a xamee ci UNDEF. tey waxtaan bi nag nañ koy tënkee mooy maanaam di waxtaanee ab loi bi nga xam ne nag duñ ne loi bu wees la loi bi nekk na fi ci ab diir waaye dañ koy gën a xamal askan wi wax leen loi bi lu ci nekk lu nekk ci biiram ak naka ngeen ko mën a jëfandikoo yéen askan wi pour mu mën a nekk nag loi bu xam ne nag dina am njëriñ ndax indi nañ ko waxuñ ne ko biñ ko bindu waaye si kàllaama angale indi ba bëgguñ rek mu tegu benn béréb nit ñi duñ ko jëfandikoo moo tax mu jaral Gambia Press Union ak CSO coalition on access to information ñu dem uti ndimbal ci ñi xam ñoom ñoo United Nations Democracy
téléphone indi leen askan wi gën a waxtaan ak yéen gën a gidi pour ngeen xam nag loi bi lan la loolu la ñu waxtaanee tey fii ci Kër Fatou man suma tur di Abdoulaye Diaw ànd ak sama jigéen di ki nga xam moom moo di Bintu Jeyte Bintu nag moom xarañteem ñu gën a yaatu ci li nga xam moom moo di human right law mooy loi nga boo xam ne nag dafa xeex ak yelleefi doomu adama ab lawyer la ànd ci tamit nag ki nga xam ne moom moo jiite kuréel bi di Gambia Press Union di Mohamed Esba moom moo di président bi waaye balaa comme ni ma leen ko waxee rek waxtaan bi dina gën a yaatu mbalin jubelal mbal konton nag kal bismillah jang bi Kër Fatou anteto Abdoulaye Diaw kabona kafo mi Gambia Press Union ito lune nying special edition natalie bi Kër Fatou jang pour nalie kacha nyumba tunkun na minkang woleng mi kafo mi access information mi muluwati fa pareta bari mbak nal bakacha la ka fale ñin luwa min ba kono andung albe muna fanno la nyaade le ñin luwa la ka jiko dum abal mako la poka kibaro soto ningo kibaro jaman ka fole ko amaki kibaro mi yalo ko ndor kibaro janjandal ka minsi radio to wala television ka di yalla hana wom ko be kibaro bari ndo fanan yesembenti yalla tra ilafta surata kibaro do la masakunda bulu isitano yetama wala yek fir kata kede fere ke kaso to ñin luwa yesembendi wala bi studio kono ning nambare musu ken dole basiri njang mi mu Bintu Jeytedi atado mu loyalty ala ay loya fanna ba semberi min kam bake wala ka hanama dingol hakko ni nyanto ka kele ka so ka sabatindi ñim fanna na keba mi na Gambia Press Union nyato koti mi Mohamed S Bati fanna na be studio kono jang e be kacha kala le pour ka je ko dum al surata famo fe mi lon na ñin luwato ali yalong andum kay mo na fangala Bintu mala ci kalama olof rek la yow mom fofu la maybe I can speak in Mandinka. You do. No problem. No, I'll speak all of it. That's very good. Boga comme ngone ko Bintu mana suñu sétante suñu leen access to information ñu koy dégg jël ben yoon so leen tontu ci lan moy access to information lan ngeen la wax. Okay, jërëjëf Diaw. So comme ni ma ko doon waxee si anglais bi rek access to information suñ ko waxee mooy aha ak yelleef bi luwaa tëral ndax yow mi nga xam ne yaa soxla xibaar ci buntu nguur yi nga mun a dem si ñoom wala nga mun a request pour information booba nga jot ko so bi ñu access to information tamit ñu bari li ñoo foog mooy ne li luwaa boo xam ne la dañ ko tëral pour journaliste yi kese wala ñi nga xam ne ñooy yëngu ci yëfi journalisme waaye du loolu access to information dafa important pour ñëpp mooy xale bi nga xam ne dafa dem school mooy ki nga xam ne mu ngi jaay si marché bi muy suñu yaay yooyu nga xam ne ñuy teg table si boppi koñ bi di yëngu si yëfi léjum muy baykat bi nga xam ne dafa am toolam di béy ñun ñëpp dañ soxla loi bi nga xam ne mooy access to information parce que boo ko xoolee si bépp fànn liggéey boo xam ne ñu ngi si yëngu soxla nga xibaar yow mi nga xam ne yaa ngi yëngu si yëfi mbay mi war ngaa mun a dem Ministry of Agriculture bi nga xam ne moom mooy sa line ministry pour dem laajte yëfi fertilizer for example pour nga xam government bi fertilizer yi ñoo indi si dëkk bi lan mooy luwaa yi tiral pour jox leen ko ndax njëg biñ ko jaayee faama yi mooy wala béykat yi ndax liñ leen koo joxee xaalis boo xam ne la wala njëg boo xam ne la yéen di ngeen ko mën a jëlee wala sax ndax tëral neen ay yoon yoo xam ne dañ leen koo jox xëy na ngeen fay ko nanka ba ay weer passé ba pare tamit boo leen demee ba béy seen dund yi ngeen di béy yan yoon la loi bi tëral pour ensure ne yéen li ngeen di jaay dinañ ko mën a jënd xam nga yii yëpp ay fànn yoo xam ne la soxla nga si xibaar so access to information law bi dafa ñëw pour dimbali ñun ñëpp ku nekk si looy yëngu war ngaa mun a dem sa line ministry wala si buntu nguur boo xam ne mooy yëngu si sa yëf nga laaj leen xibaar si loolu ba pare ñu jox la xibaar boobu so loi bi lu moo wax mooy ne ku nekk am nga sañ-sañ ñu jóg dem si bunti nguur laaj ko li nga xam ne moom moo la soxal ba pare ñoom tamit am nañ responsibility bi am nañ obligation bi loi bi wax na ne ñoom am nañ obligation boobu pour ñu jox la xibaar bi nga soxla so access to information comme ni nga ko waxee rek loi boo xam ne la ñun ñëpp a ko soxla
sa biir waxtaan wax nga ku nekk ndax dinañ wax ne ku juddoo réew mi rek la wala képp ko dëkkee ci biir réew mi rek sa loi bi doole na la pour nga mën a jóg laajte xibaar. Okay, so access to information law bi moom xaajalewul waxut ne ñi jógee si réewu teelu wala ñi jógee ci kaw bi wala ñi nekk LRR wala CRR rek ñoo war a jëfandikoo loolu déedéet access to information law bi moo li mu wax mooy képp ku soxla xibaar war ngaa mën a jóg dem laaj suñ buntu nguur yi te xibaar boobu fekkee ne loo xam ne la ñoom am nañ ko war nañ la ko jox du ne Gambien nga juddoo wala nekkuloo Gambien képp ku soxla xibaar rek war ngaa mën a dem jot xibaar boobu parce que boo xoolee ñun tamit muy researchers muy journalist muy koo xam ne da nga am interest rek si yëf yoo xam ne yeneen réew yi ñu ngi see yëngu dangaa toog si sa kër jël sa mobile wala nga jël sa computer lijanti ko si internet bi te xibaar yooyu ñu ngi fa so ñun tamit the same système lañ bëgg a am pour képp koo xam ne soxla na xibaar bu demee si suñ development of our country si ak yeneen fànn daal war ngaa mën a toog jël sa téléphone wala nga jël sa laptop request information bi te information boobu daf laa fekk si dina am solo sa biir waxtaan be foog naa solo si gën naa leer ndax am na tërëri di ñu teg ku soxla xibaar yoon yi mu war a jaar ba mun a jot xibaar ci maanaam bunti jiwrin wala bunti nguur bi nga xam ne foofu la ko soxla of course access to information law bi waxut ñu rek ne dañ am ak yelleef mooy pour jot xibaar waaye tamit tëral na ay yoon yoo xam ne moom lañ war a topp pour jot xibaar yi nga xam ne moom lañ soxla te yoon yim tëral mooy ne képp koo xam ne da nga soxla xibaar si buntu nguur war ngaa mun a request for information te request bi noo ko mooy war ngaa mun a laaj information te information bi noo ko mun a laajee mooy dafa war a nekk loo xam ne dañ ko binda mooy it has to be in a written format so binda bi Ministry of Information for example mooy buntu nguur bi nga xam ne moom moo responsible pour implement loi bi mooy ñoo xam ne ñooy ministre bi nga xam ne ñooy yëngu si gis ne loi bi nit ñaa ngi koy jëfandikoo ñoom ñu ngi formulate ay forms mooy form yoo xam ne du form yoo xam ne dafa naxaree jànga waaw form yoo xam ne lay self explanatory boo ko xoolee di nga xam ne lii lum lay laaj mooy sa tur sa adresse xëy na ak information bi nga xam ne moom ngay request for so form si dinañ so far form si nekkut loo xam ne dañ ko finalize ago so ñoom form si they still working on it mooy ñu ngi koy defar di ko defaraat waaw ñu ngi koy defar di ko defaraat pour ensure ne bépp bunti nguur boo dem war ngaa mun a am foofu form si bu fekkee tamit am nga téléphone wala laptop ou computer form si dinañ ko def si website yoo xam ne yow mi soxla xibaar si bunti nguur di nga mën a dem si internet bi download form si fill ko ba pare nga send ko si bunti nguur bi nga xam ne moom nga soxla xibaar from and then ñoom ñu jox la ko so of course bu ñu waxee yëfi form ak yëfi binda ak internet ak yooyu ñu bari li ñoo xelaat mooy Gambian population bi is such ne ñu bari jànguñ mënuñ binda mënuñ read so ñooñu kon naka la ñoo jëfandikoo loi bi bu fekkee ne liñ tëral mooy képp ku bugg a xibaar da nga am pour binda waaye access to information law bi dafa provide for wala dafa teg tëral ne bépp bunti nguur boo xam ne loi sos na la war nga am information officer mooy officer yoo xam ne dañ leen a teg ci buntu nguur yi pour make sure wala pour gis ne képp ku soxla xibaar war ngaa mën a dem ci moom ñu assist la so information officer bii dina nekk foofu ci bunti nguur yi ba nga xam ne képp koo xam ne soxla nga information waaye comme ni ma ko waxee xëy na jànguloo wala mënuloo binda mënuloo read moom dina la dimbale ba nga xam ne dina déglu li nga soxla mooy information bi nga xam ne yow moom nga soxla mu fiilal la form bi su ko defee mu submital la form bi nga mun a jot information bi nga xam ne moom nga soxla information nag buñ ko waxee nekkut ne rek ne dafa nekk information boo xam ne si kayit la nekk
am na information yoo xam ne mën nañoo nekk in the form of audio mooy loo xam ne danga ko mën a déglu nga jànga si information mun naa nekk tamit in the form of video sax boo xam ne yow danga ko soxla pour jëfandikoo ko course information tamit mun naa nekk in the form of document boo xam ne danga ko jël nga read ko so yi yëpp ay ways la wala ay bunta yoo xam ne tëral nañ ko pour gis ne bépp nit boo xam ne soxla na xibaar si bunti nguur yi war na ko mën a jot dina am solo suñu waxee ku nekk jot amaana ya ñi waay laago yi tamit boole nañ la ci ndax wax nga ci ay yuute mooy audio amaana muy binda amaana ci ay fànn yu wuute moo la woon ne loi bi dafa ñëw pour ñëpp bàyyi kenn ci gannaaw MS nga gindi ñu rek ci wax nañ Bintu wax na ci nu ñoo jotee loi bi waaye yow laa daje dinaa jël laajte boobu ci Bintu ne la ko su nekkee nit ki laajte na xibaar ñu bañ ko jox moom doole loi bi lan la ko wax lan la ko doole pour mu war a mën a def pour gis ne xibaar moom soxla jot na ko. waaw loi bi moom dafa sas pour ñu joxe xibaar moo tax loi bi sax dafa am doole mboolem doo mun a sukkandikoo ci beneen loi pour wax ne loi bi mu ngi fi mu ne bu ma joxe xibaar for example the Official Secret Act so dafa ak wala maanaam loi bi moo féete kaw waaw dafa féete kaw dafa am lu ñu ooyee an overriding effect so loi bi dangaa gis ne comme Bintu nu mu ko waxee am na exemptions so su fekkee ne yow danga information wala xibaar booy latte am na te loi bi mu ne façon information boobu melokaan bi dañ ko war a joxe amul kenn ko am sañ-sañ wax ne doo mën a jot information boobu noonu moo tax loi bi dafa joxe àpp comme ñaari fukki fan ak benn mooy 21 days loolu diir boobu mun naa laa lii tey ëllëg nga jox ma ko waaye diir boobu waru ko passé pour nga xam ne doo am gaal doo di tamambaalu di ne non so loi bi because xam na doomi adama nu mel xam na loi obviously su ñëwee foog mu xool yéenay so 21 days ci diir boobu ngay joxe bu fekkee ne nag information bi wala xibaar boobale maybe keneen moo ko amee koo xam ne maybe dafa tukki wala balañ ko am dina jël time ak yu demee noonu mun ngaa def lu ñoo ooyee extension mun nga wane baalal ñu de ñu lii for 7 days or 14 days yu demee noonu léegi yooyu yëpp su fekkee weesu na joxewuloo xibaar bi information commission bi moom mooy ñëw mu ne la ne danga war a joxe xibaar ci diir bii nii soo ko joxewul yar dina la dal waaye yar bi nag dafa am solo pour ñu xam mboolem ki nga xamante ne yaa ngi amee information boo xamante ne war nga koo joxewuloo ko te tamit maybe yaa ngi ko amee nga denc ko wala sax nga wax nit ki nga xamante ne amee na information bi nga ne ko ñii bu leen faale dañ laa gétteen bu leen jot dara even kàddu boobu la sax dugalu na la so the fine bi mooy $50,000 yi da nga fay juróom fukki junne dalasi te loolu mooy minimum bi mooy lu gën a tuuti daal waaw lu gën a tuuti maximum bi is $500,000 kanam xaaji juróom téeméeri naka juróom téeméeri junne mooy $500,000 wala ñu fine la ba pare nga dem ci kaso bi maanaam ñaari yëpp mën na ci dal ñaari yëpp mun na laa dal mun nañ la see mbéjee ñaari yëpp ñu mbéjee la left mbéjee la right kon lii métti waaw métti na so moo tax du caaxaan waru laa jaral jamono yoo xamante ne sax amoon na time boo xam ne sax dañ ko ñun comme luñ doon advocate mooy lesser amount waaye National Assembly bi dañ ñoom ñoo koy yokka bu mu demee si committee bi ñu ne lii dafa ndaw mun naa lii ma fekk so pour ditaa nit ñi nga gis ne yow information boo xam ne yow du yow yaa ko moom nguur moo ko moom nguur daf la fa teg pour nga nekk askan nga war a dinca boobu loolu noonu bañ la fay $50,000 Gambia fii ñaata nit ñoo dee am $50,000 salaire up to ni wala $500,000 am na ñoo xam ne sax seen salaire bi soo ko boolee 1 year du àgga fu so yow suñ la waree loolu yow nga korti maybe
yang 15 years yang government 20 years yang government so ko munuta fay sa alal la ñoo jaay rek pour ñu mëna fay affaire wala nga dem jail so lolu yëpp comme pour dal fexé ba nit ñi am xibaar amna solo torop ñu xamé ko amna solo nit ki do na té sa do ga déké sa té bakken téré nit ki xibaar loi bi may la ko dakanu na lolu lum la wax sas rek moy lepp lo xamné luy démé ci walu nguur manam suñ na moy suñ copari ñoo jël diko jox nguur pour mu liggéeyal ñu pour mu défal ñu luñu bëgga nako fexé té suñ ci soxlé tamé amana suñu ax ak yéru la pour ñu jot ko dina ci am solo bu baaxa ba so li lañ leen comme ma leen ko waxé programme bi ñi leen ko indi li Gambia Press Union and ak ñi nga xam ñoo ngi CSO Coalition on Access to Information ci ndimbal bi bàyyeeko ci United Nations Democracy Fund mbaɗigol ko ngafo ñami ngafo sura kawto ngafo angale kawto mbaɗi mbina ɗum no maneka kawto babola bintuni mole ñoo konto ngafra konto ndo wota kolear bintu fo ko wona mo kolear skip that part te kaba bintu bare ba mol konto mbaɗi mal ngal konto Mbaɗo ko ñaaro ñaami ndron MS Modou Mimou Mohamed S Bati Mohamed nin ko access to information na jubela alba mola ñun ba tuwab ko wona fokam bari pour itol fana ya fahamro ke mba min kaca kan jang nin ko access to information mune access to information access to information wala ñinti ko pour ye ñanto soto ye pour ye kibarol soto mansakunda la bundal to tareng nin ko mansakunda manke mansakunda bada mate mansakunda rengol bijele wala kansulolti even VDC alkalo ko momo ya lonko ibe ibe mansakunda le to yala je kibar mi ya lonko akumayata wala na nyim project call bo singol lombang wala sila dala lombang na project call mi ya lonko ikataraje na banko la rankeso la kuo lombang na namol nga minjo lombang anin banko la depaso la tamandirnya anin adunta damen afintita damen anin bank Gambia la Gambia ka nyim project call min soto bantala anin fanan project call mi yalon ko kanan na dandala satel to wala na satel to mume la nse kibaro soto no manza kundale nsa nyinin kanole na soto manza kunda so luwa natale ka wo sembentu yande yalon time jamano soto tale no ni tata manza kunda nyinin karo isa fo no ha ba dilele wala hani nda dilele two stable aje hani jaba kilinte woto bari sai luwa bijele mi alonko akko ay mansakunda sasile mansakunda le fonga ni luwa fena ay mansakunda sasile ka jeko kibari ya lonko molu ja nyinin ka banko molu wala minudo banko kan ye nyinin ka roke kibaro mi alonko akumayata itol abe nafala le iba inyanta ka dilale so ni luwa bijela ay mol semento yande pour kibaro nyininka so ite mi alonko itela ka kibaro di luwa ko imman nyanna ka nyininka roke ni mi alonka ka nyininka ka kibaro nyininka abe mune kala kibaro la itela haditi ni ndeta da kibaro nyininka nga nyininka min bulu manki wa nyanto pour kante nyininka be muna fana kibaro amma ala hajiti luwa e wala ko ate nyanda ka minke ni kibaro babula ya di na tabula fo hani abe nyin non le bulu ete safero ke eta ya kibaro taji so nyin luwa natale ka mulu sembento yande pour mansa kunda la doku nya ani mansa kunda ka minke kibaro la karola ani mansa kunda ka doku ke mol to yala yewo kibaro soto so luwa natale ka wo sembento yande ya fo raka ja kono ela kuma kono ko mol ni ko mol mo jumala nyanta kibaro nyinin ka wala ka kibaro soto banku dingol lem fo modum momo mi yaran ka ba sabatri Gambia banko kanjela hakko ni la nyanto lem pour ka kibaro soto mo mi yaran ka ba sabatri Gambia banko you know ni lun tangol lamba be do ko la jang wala banko ka fo mi lansaro citizenol itolle be jambang momo mi yalon ka tebe especially citizens mi yalon ka tolle ka namol jo ka mansa ka kodo di mansa kunda like ka taman you know because sometimes ka jele mansa kunda ka cool ken na satel to bari mbuka long ya understand mbuka long
nka yena regi silol je about silol be loka ite ya jibe ko je sain ndol be silol be loka ne hanin dolla molu makalamta mune be kere so ite se kibaro nyin kanole nyin silo doko nyin sila doko jamale ba doko ka man sa kundala depasse jelle duntaji anim fanam bintu jayte example o dile wolong nyin ko man sa kunda ka nyin angarel minu sak ika san nyaadile fo moli yalo ne malon ika contrago ta nyaadile bantala bankol imalo anim fanan nyin ni price oke ta nyaadile amma anim fanan itol nyin do bal wala dolal la fengol iba san na nyaadile mansa kunda ka price nyin ke nyaadile munan na mansa kunda ko 30,000 nyaadi itol nata wo conclusion la nyaadi so wo kibar sifal momo nyanta ka sotole ni lafta ni tala sula kuolong nyanta ka ko sifal ko be ni ka kuma bara wala kacha kuno ye kuma fole kaduna kita moti mi alon ko surtout senela wala mo mi alon ko sabadren gambia banko kan ni ila tamade wala ba maman kan fanna fannal na tara lu nyanta ka kibaro so be ma ko lo be fango dan nyato ta sabadilla kado ko yam bindu ya fo kacha ko hani tiam yalan ko tabo ni wala be la Johnson o de table ni wala ndi ko je parasol kala fa nyami wala fi fengol kala fa nyaadi le wala marché fon ba nyaadi la ni ko do be fam kumara le ba of course even milukata jala fayola balto na nyemrala for example isa kibaro nyinin kanole mansa kunda say weda be nyaadi nyemuto be nyaadi le you know fo fenko be sotla le ban turbado be nala jele mam fo afenketa le ban ntoleta nyemuto la ba fo kolya kuol mi yalon ko bije weda nyin alhawala karola amume ise nyin karo fengo fe mi yalon ko etike hani minu yalon ko ye fenken ningol le soto palatin ningol biko ikanamo jole ikanamo jole you know because normal obviously direct tax bijele indirect tax bije hani sukur poto sang iba tax jokan so iba jalal ko ni tebe wo banko kono wala ibe banko kan ibe do ko la je ibe balu wala je ita fanan idda be nyanta ka tara banko la tamandin nyakan because ita la wo namun ningol wala kata mansa kunda la ran keso kon so fo ita fana ya lon ko mansa kunda bete na fa kan nyaadi le wona mo liba joka so is akuma ta bakel amanke journalist ol damati imaje banko dol bije mi ya lon ko fango ATI access to information bijel molu mi yalon ko banko dingol mi yalon ko itol be wo banko ga itol le ka ATI use ite muna fanga ka tambe tambe jona because journalist sometimes ni safero ke you know abe time talale so maybe for ni be investigation wala ni invest wada tuba role biji man journalist ite ATI batula no so foi se la kiskisiro ke itol fanna na karo bari mi yalon ko ite bu banko dingol ti especially isa kibaro nyinin kanol ni bohol singoje dawoda ni mi yalon ko mansa kundala kollo wala ye kolje mi yalon ko ite ma kalamuta isa nyinin karo ken akuma da baki tumando moza taraka nyinin ka fuko muna na bakko baranga bintu ya fole muna na momi make banko dingoti be nyanta ka nyin kibaro ko molla banko kibaro sot la bari ko bintu ya fa nyama akuma tumando don mun karanna leldi konto kata karan wala nyani banko wandi banko to nga sula kibaro lan kata kiski sura kara nyinin ga to fana min basirin jang wala atana luwa to luwa ko mo pour hanere do na da karan wala bari hanite fo na da bo wafi wala do na mo e jokan nyanto le pour ka kibaro sot kala wonamo mbajo kan wadi banko bari fara be bandi banko nafa kan fa do nafa because nafa do luje ni wol nata ka mole banko dim bale aka mol bele nafa kado ni marché lota dol bi jemi na ko banko dingol dol bi man banko dingol ni silo lota mo bi lobi dano lota so akuma dala pour ñu be mol be se kibaro so bar ms mol dan man drum tamandi bulo mi ya lonko wolle landita pour ni mo so ta kibaro la kata kibaro soto tamandi bulo landita le luwa min lankene mande wala nyintu ko first mansa kunda fango manyanna ke batu moli kibarol nyininka wala proactive disclosure bajalal ko sign what do bije janni be kibaro fango soto la mansa kunda bulu fo ise
ta official to yebata sometimes you buka sort of wala ka samo sele exactly so yajel so wo yo bari sign we commence kunna comme il a de paso lu menul be do ko la je ikela kol tamandino nyaadile anim fanan fenke dol bijele for example right now institution dol bijele ni ko moye ko ni funtita banda ko ombudsman munon ombudsman wala iko yemo nyininka nyinna do ko munelti NCCE maybe for example I'm just giving an example or niko FSQA munelti ita lonna wala ni ko standard bureau Gambia standard bureau do fa naka jamal kan dañu ko munen naka wala ndo ko munen so yajele so first is proactive disclosure institution nyanta ka mul kala mutandile itolla ludla minanti banko kanya second ila de paso minti third mul mi yalon ko be do ko la je jamallon anum ila londo lukatale bang fama luka comme ila londo la hapo munalti you understand so wo comme those are basic info ila budgeto annual budget anyata ka kijele so those are things because it's hardly yet even area council ni tata malon for a website also ni tata je ita wol jela je jama do bukatara ita lon na fang jamalon council ita lon na jamalon min it's only maybe the National Assembly ibalo na member nyino member but most of these public institutions italon niko NAO jamalong NAO so ibajela lako proactive disclosure wo bijele luwako hani alte batula de pun mule wonyininka sign do bijele wala nyindiko requesting for information wona kanyinin karo ke luwa fo ngay requesta fole jamalo requestati wala mom miyalon ko atel be nyinin karo kel so ning ayatara ite mu requestalti ko luwa ya fo nyamen ise kibaro nyinin kanole so fo mo le betalaje miyalon ko ibe safero le kelaje ka jitandi ko ndelafta kibar karilla atomu nyinnati pour akana ke ko miyalon ko comme fankaso long italon na ibabila dame so kibaro anyanta ka specific annum fana ka fo mol mi yalon ko information officer wo the request betala through the information officer wole be makoela for example Ministry of Information abe information officer sotala Department of Information abe information Gambia Ports Authority the same local councils abebe information officer sotala so ibajalale wo betalaje and commission of anam betalaje le mi yalon ka tele be kala referee atele ba jela ko nyilwa tata tamandir nyala mi yalon ko mansa kunda ate molu balela kibarola so basically these are the ways that people can access information ko kumata bake bindu dañ del ci yow tuuti rek moy manam wana so mi mom mu ne dafa xey rek origay borset mom dafa don bu ñu don dega so mom dafa bidanti mom that's very discriminatory okay bindu ci manam kurel nga mom modi information commission bu ñoo seto lan moy wara nek ñom sen taxaway pour gana doole loi bi pour mu wara nek loi bu ñepp di gisi sen bop. Okay, so information commission bi lu am bunta bu am solo la parce que moy bunta bi nga xamné access to information law bi daf ko establish pour sen taxaway mu don intermediary moy ne ñom ñoy taxaw ñoy farafeñe daal waaw between exactly loolu it's an analogy buñ mëna use pour wax ne ñom ñoy bunta bi nga xamné dina taxaw pour ensure ne ñu ngi act between bunti nguur yi ak tamit requester yi mooy members of the public ñoo xam ne ñoom ñooy laajte xibaar ci bunti nguur yi so dina am instances yoo xam ne nit dina request for information mooy nit dina laaj ci information ci bunti nguur yi te information boobu duñ la ko jox léegi yow mi nga xam ne yaa ngi request for information bu fekkee am nga xibaar yu óor te doy la pour indicate ne information bi nga laajte bunti nguur bi am na ko waaye daf la ko bañ a jox for one reason or the other daal
war ngaa mën a dem si commission bi pour lay sa complaint pour jàmbat te ñoom tamit dinañ jël sa kàddu yooyu ñu kisi ba xam lu óor si li ngay jàmbat su ko defee ñu ñëw tamit with a decision pour bu fekkee ne yow li nga wax am na fu óor foo ko teg ñoom am nañ doole boobu pour wax bunti nguur boobu ne information bii nga xam ne xibaar bii nga xam ne kii moom la laajte war ngeen koo jox dina am tamit instances yoo xam ne kii nga xam ne moom leen teg si bunti nguur yi mooy information officer wala bunti nguur bi si boppam xëy na bañ na laa jox information for whatever reason am na comme offenses yi ñu doon wax rek am na ku ko ne bul joxe information bi boo joxe information da ngaa dugg si problème wala lu mun di nekk daal bañ na laa jox information so loolu bu xewee tamit war ngaa mën a dem si commission bi pour jàmbat problème boobu te ñoom tamit bunta boo xam ne la dañ fa taxaw pour gis ne képp koo xam ne request nga information from bunti nguur jot nga information bi xanaa su fekkee information boobu dafa fall within the exemptions comme ni ma ko waxee mooy information boo xam ne dafa sensitive trop wala dafa confidential information boo xam ne la xëj na waruñ la ko mën a jox but su passé loolu commission bi war naa mën a come in pour make sure ne any conflict boo xam ne am na diggante ki nga xam ne mooy laajte information ak bunti nguur yi commission bi taxawaayam mooy pour gis ne problème boobu solve nañ ko waaw so commission bi tamit am na taxawaay pour sax égal yenn issue yi si court bi bu fekkee moom mënu koo solve war na moo mën a dem si high court bi for example pour solve problème maanaam daal seen doole daal wala gars yi dégg na tey diis na ñoom it so just pour add tamit commission bi am na beneen fonction boo xam ne mooy moom basically lu tax loi amal bunta boobu mooy pour make sure ne bunti nguur yi yëpp ñu ngi def leen war si implement law bi pour gis ne law bi nit ñaa ngi koy jëfandikoo so boo xoolee access to information law bi lim laa wax mooy ne bunti nguur bu nekk through implementation framework for example am na kayit boo xam ne Ministry of Information currently fi ñu toll nii ñu ngi koy defar lii mooy kayit boo xam ne daf ñoo wan yoon wi nga xam ne moom lañ war a jaar pour loi bi nit ñi mën koo jëfandikoo léegi kayit boobu lim tëral mooy ne bunti nguur bu nekk su at bi jeexee war ngaa mën a génnee li nga xam ne mooy sa implementation plan mooy kayit boo xam ne daf ñuy wan yow bunti nguur bi yan yoon nga tëral pour ensure ne request yi mooy ñi nga xam ne ñu ngi laajte information dinañ ko mën a jëfandikoo pour jot yow xibaar yi nga amee for exemple bu fekkee yow yaay Ministry of Agriculture or Ministry of Information sa implementation plan boobu mooy wan members of the general public mooy askan wi xëj na yow yan façon xibaar nga am si sa bunti nguur ak sa xibaar yooyu noonu naka nga ko catégoriser mooy xibaar yoo xam ne yow jox nga ko askan wi ba pare comme mu ngi si sa website si mu ngi si sa news portal si mooy proactive disclosure bi ñu doon wax daal xibaar yoo xam ne yow yaa ngi koy jox askan wi te kenn laaju la ko waaw loolu mooy proactive disclosure so sa implementation plan bi dinañu wan xibaar yoo xam ne yow jox nga ko askan wi o jox nga leen access ba pare ak xibaar yoo xam ne bu nit laajte dina ko war a mun a jot ak xibaar yoo xam ne tam xëj na yooyu restricted la so lii dinañu jox yoon ba nga xam ne ku gis sa implementation plan dina war a mun a xam ne lii xibaar boo xam ne la bu ma demee si bunti nguur bi dinaa ko jot am na solo madame dugal ko balaa nga lakkale daal am na ci solo mooy nga jéem koo génne nga wala nga fesal si askan wi ne nga fesal ko ci lii laa nekk ci lii la ñuy nekk lii lañ mën a jot lii lañ mën a waxtaan amaana lii doo leen ko mën a jot loolu di gën a yombal sax nit ñi seen maanaam jot xibaar ms jan nga wato min batulate si yàlla bari bintu baa foko nun suwa kaunto ñing commission mi mo information commission ti mun ba kala lodu lati na parita lola near law jibe section 41 of the law information commissioner I follow anyanta ka law nyame 41 42
kata anala sembo ay sembo min sota anala mandate information commission on yin yalon kom for example ni team fula be play kan ni be kata dam fola ni ko alkato dam fo wonyama aha nyosingol bakati la jeli ganya nama soto mi yalon ka tele ba fala hani referee aketen kana ate ani red card ni blue itol fa nambe red card ni yellow card sotla be red card ni yellow card sotla so ibaje lal ko ni you know manza kunda ate ala interest sotla woli ala interest sotla so information commissioner atele be kala referee atele be talla manza kunda ni molu tema ibaje lal ko itolle be nyilwa semmentu yandila fo molu se nyin kibarolu ya soto ko inyanta ka soto nyama because ni man nyin information commissioner soto mostly sate dol biji itol ika bula one of the ministry ika bula le it's like it's part of one of the ministries mandate ibuka commissioner soto dol do ika commissioner soto le but commissioner buka nyin semba ba soto but in tolta sembo is one of the best you know, in Africa, you know, even in the world, it's among the 10 best because model onion is very important. So ibaja lalako commission onya basembo sotlale atibe lola lol nyami yalonko ko National Human Rights Commission benyama abe lola wala nyama ni momo makeku ya fwe makeku momo lafta ka balang pour ka information odi to lebina ya fo hani nyanda ka information odi so ila ludla animfanan ila amanke woda mate barika mol kala mutandi access to information la ila right to access information luwa nyimbe nyaadile animfanan itol commissioner fango itol fango ila ludla be nyaadile banko kanjang pour kamol sementu yande pour kibarol soto akumata bake pour ka kibarol soto bintu you want to try the fula man ngani go museum bendarde ni do ker fatu min ko Abdoulaye Mbitemi jawo jetami min iwre dental witengal Gambia Press Union e madani odon special edition do ker fatu hande o special edition non min yewtana on e odo lwa mananda on do wite access to information on woni lwa on kono adambe on odo special edition woni Gambia Press Union kambe mutundri e bebe andana kambe wite CSO coalition on access to information e lay ballal ngurungal e dental witengal United Nations Democracy Fund jam burabe andirede on def e ondo no yewtere nde mino jodo e Bintu Jeyte bintu non kanko ko non mananda ganal makko no yaade sengol loi e loi ji dana din don dandi hakke tagado dum don o buri darana e mino wondi kadi e ron kanko woni Mohamed Esba manana kanko woni yesojo woni president Gambia Press Union min yetona hande o do loi witedo access to information ms tengugol dum on dum woni access to information on do loi o darani e hombo kadi hen to luwaji e del honno loi o arani dal jarama mawdo pullo o do loi ko loi ardo fi jonnugol dole himbe ben fi be wawa hendude kibar fi laamu wawa jonnude be kibaruji kala kibar mo anduda be foti hennade kibaro for example himbe be yobat naamoji himbe be yobat lempoji kono ayat be andata honto di lempoji yata honto di naamoji yata wala mansakunda wala laamu faalete wadde goddum ma darna laawi moƴƴina fewna laawi fewna boholoji kono yimbe be ngayet be wata landade wala wonde sa landi ka saha e goto halantama kono o luwa o ar fi jonnugol himbe dole fi be wawa landade kibar kala kibar mo annatama be sohlimo ko dum woni access to information ko jonnugol dole himbe ben fi be wawa landade kibaruji ka laamu se inni laamu no wona laamu nyanu non rek ko laamu tosoke laamu ko dum woni local government e kadi laamu nyandu don dum woni central government because
yimɓe ɓen tottata laamu mbuɗi yimɓe ɓen tottata laamu naamo so si tawi yimɓe ɓen totti laamu naamo every year wala ɗum woni hitande si ɓe totti laamu naamo fii yo ɓe gollitu on naamo so si yimɓe ɓen anndani ɗin naamoji ko to naati ɗum kadi ko probléme sattay so hibaru mo anndantama ko ɗum sohli jama o ma yimɓe ɓen ko fof ɓe lando hibaron ko ɗum waɗi o luwa ari fi jonnugol yimɓe ɓen doole ko hombo hendoto luwa oɗo kibara luwa hombo wi jonni doole fi hendagol kibaruji kala wonde nder Gambia ɓiɗɗo leydi wala wona ɓiɗɗo leydi aɗa wawi hendade luwa aɗa wawi hendade kibar luwa on inni kala wonɗo e nder Gambia aɗa wawi hendade kibar e laamu sartaji ɗanana ɗin ɗon wallina fi on tigi duwa jokkude fi hendo kibaruji honɗum duwa on sartaji ɗin no toon first sarta on luwa on haali o inni laamu ngun wona fota fadade yimɓe ɓen ɓe lanno for exemple damal mi jonniɗo exemple sa landike damal innetegal naka honɗum woni golle mumen hay goto andata sa landike damal innetegal NAO National Audit Office ɓe ɓen andata so ɗen dame noon kala damal no waɗa sas luwa on inni aɗa foti wadde ko ɓe innata proactive disclosure for exemple an ko honɗum woni darande ma nden Gambia ɗo honɗum woni golle maɗen hono yimɓe honɓe woni gollude e maɗa kama kadi ko dépassement ko honno ko kalisiji jelu million ji jelu yehi toon ka ko ujunnaji jelu yehi kam ɗuma ko ɗum Mansakunda tottuma e kadi ko honɗum wonɗa e waɗande yimɓe ɓe ɗum fou a foti wadde haalude ɗum so ɗum ɗon ko damal proactive disclosure ko one side goɗɗo noon ko ɓe innata requesta ɗum woni landagol eyi aɗa wawi lamdade intervention for exemple kawrun naɓe ma saare paten naɓe ɓe wawi yiide lawol ɓe fewna lawol en minen de min anda lawol ngol koɗo faɗa men lamdo ko hono lawol ngol yaari winda ne mimi faala andude ngol lawol iwrugol kawur ha hoto ko ɗum mi faala yiide contrat ko mi faala ko haalis jelu dépasse jelu wonta toon ko hoɓe gollata toon den winda e kadi golloɓe maybe jooma nayi en ɓen fof ɓe wawi lamdade ko hono ko dépasse jelu Mansakunda natata ko fi nayi exactly ko jeluɓe ɓe addata kamɓe ko jelu woni nafoore maɓɓe ɗen ɗum fof ɓe wawi ɗum landade so ko noon dal a landoto aɗa kadi Mansakunda ono wawi jonnude ma hibar hara a landaki sigo ɗon lando anda nafa kan because hay no woli oɗani na woni on tigi ha pare honɗum nafa kan because si a andi on si a fami ɗon kadi a tawete kala ko nana ɗum ɗon woni wolugol e hakkille mama miijo ma fi ko naɓata leydi ndi yeeso kono si tawi noon luwa on kadi no dari luwa on no doyi ko woli ko ananda ɗum ɗon wiyay jama on kala landiɗo kibar si o hendaki kibar ko ɗum ɗo on tigi duwa wadde walla ɗum ɗo fawto e on tigi mo ananda on ɗon sari mo jonnude on ɗon kibar kibar comme sa lamdike ko balɗe nogas e go'o e nden ɗel balɗe ɓe fotuma jonno kibar walla ɓe innama hibar mo haalɗa on ala min yiyanimo te ɓe jonnama dalil laaɓuɗo poste walla ɓe wata salade si ɓe salima sawru no toon sawru mawnu no toon for exemple si goɗɗo salima ma o suuɗi kibaru ɓe jonnete aɗa wawi yoɓude 50,000 luwa guluji capanɗe joyyi ko ɗum ɗon woni ko fan exactly then walla guluji temeɗɗe joyyi exactly guluji temeɗɗe joyyi walla ujunnaje temeɗɗe joyyi walla yoɓa ujunnaje temeɗɗe joyyi e kadi ɓe naɓɓama ɓe sokama kaso jaha kaso 1 year ɗum
woni hitande wotere so ɗum ɗon noon is very important so ɓe wawima luwa ono wawi innude no waɗi dépend ko jooƴ o innama joni a yoɓay ujunaje noga ennaka 50 wala ujunaje 100 a waɗi understand yes sa yoɓi ɗum wala na joni a yoɓat a yahat kaso eyyi so gollo laam ko himɓe jelu heɓata ujunaje 50 himɓe jelu heɓata ujunaje 100 woɓɓe ɓe annaɗa salary maɓɓe si a hattini ɗum ha pari sa konti maybe 3 years or 4 years ɓe wata heɓude ɗum so hibaru mo annduɗa ko an a jeeya babma jeeya ko laamu jeeyi ɓe naɓe toon rek fi an ya gollan laamu inna a jonnata hibaru ɗum ɗon mom so no toon te kadi no mari dental innetegal information commission ngal damal noon ngal aray fi wawgol ɗumanude loi waɗa implement loi fi loi ɓura darade moƴƴa noon sa harat caɗele arata so ko ɗum noon so ti ngal damal darike ko kamɓe wonta refre on kamɓe wallata yimɓe ɓen fi ɓe wawa hendade kibaruji ɗe walla yimɓe hendo kibaruji mi andi wattu on ko ɗum ɗo jonnuno en Bintu dinga buga tagato si olof wala dangay tagato si kalama angale xam naa waxtu bi lu ñu mayoon daal xooj nañu si baat ci ñaari làkk yi ban ngay buga tagato ci anglais wala ci olof Anglais is fine. Yeah, just to make it faster. But yeah, I just wanted to bring forth the issue of government secrecy. Just to say that the access to information law, along with the many positive reasons for its existence, it also comes in to curb out the issue of government secrecy, because really when we are to contextualize the topic of discussion, we would see that to a large extent the reason why access to information was not a possibility during our former regime, for example, was due to the fact that we had a culture of secrecy. And this, a lot of people would agree with me that it is rudely embedded in our cultural, settings, our norms, and of course the system of government that we were, of course, used to, which was a repressive and dictatorial government. So when one goes to a government institution or a public body to request for information, it was very normal that that request would not be granted. And in some instances, in fact, you would get into trouble. Exactly, you would get into trouble for asking for certain type of information. But then, like I said, this is one of the reasons we have the access to information law, to make sure that the culture of secrecy within public institutions are actually, done away with. We as a nation, we're constantly, thriving towards a more democratic dispensation. And along that route, we must also ensure that the, principles of transparency and accountability are, principles that we are constantly acting upon, and having an access to information law being implemented is actually one of such things that we really are advocating to be a reality. But like it has been said here, it is now a law, and we do not have any justification to withhold information as public institution. And lastly, I would just like to say that a positive way of looking at the access to information law or the right to access information is to just understand, as public institutions, we use public funds. Yes. We are being paid our salaries through those public funds. We are, by nature, public officials. So the information that we hold should also be made available to the public. Once we detach ourselves from the information that we hold, once we separate ourselves as individuals from that information that we hold, then it will be possible to give out the information to the public, because indeed the information belongs to the public and should be made available. Well, by way of last words, she said information definitely belongs to the general public, so give it out as far as it belongs to the public. MS,
Well, not final words, but say goodbye words. Yeah, ma wax ko si olof rek. Di wax mbokk yi ne loi bi ñëw na pour dooleel askan wi te loi lan moo ko doxal mooy nit ñi askan wi seen pas-pas pour mun a jëfandikoo loi bi so loi bi ñëw na even donte ne commission bi finalize and guñ setting bi maybe balaa the end of this 6 months maybe probably balaa June dinañ am commission waaye da nga gis ne nekk na li nga xamante ne am na solo torop pour nit ñi mun a la te xibaar because loi bi mu ngi fi te kenn amul doole pour wax la ne ma la jox xibaar waaw mun nañ koo test sax léegi suñ soo nga dem nga binda nga la te xibaar suñ la ko aaye nga dem court yaa ngi fi violate nañ loi bi te daan bi tamit métti na de 50,000 wala 500,000 wala ñu tëj la kaso foog naa Bintu wax na information boo amee loolu askan wi ñoo ko moom fay booy receive mooy xaalis booy am booy dem di ko suturaw nit ñaa la ko jox waaw te office boo nekk foofule askan wi ñoo tax nga nekk fa su fekkee ne jot nga xibaar bi nga xamante ne mu ngi sa loxo kon askan wi ñoo ko moom yàlla soo foog nga jox soo fa naa ne loolu am na solo askan wi ko moom nga la jox ko askan wi du sa bos askan wi ko moom mbokk yi lii lañ leen amaloon tey ci special edition bi nga xam ne ñi leen ko indiloon di Gambia Press Union lëkkaloo ñi xam ñoom ñoo di CSO Coalition on Access to Information ci ron dimbal ak bu dimbal bu bàyyeekoo ci kuréel bi nga xam ne wala mbootaay bii di United Nations Democracy Fund waxtaan ak yéen ci wàllu loi bi nga xam ne moo di access to information mbaɗigol wato yen so ñinnaɗon bi nga ñing special edition natali yen jang Kirfatu online tv min ɗum ya natali num wolen kafo me Gambia Press Union inin CSO coalition ne bulodu ñola amma ko ro bota kafo me United Nations Democracy Fund pour ka kacha kale ñin loi mi yalon ko wolen access to information wala hakoni ñanto ale min soro pour ka kibaro soro kibar senol mansakunda dogo bana katun elan namo kajo damen akumara fana yalla no kira namo duni dame kamin dila fora anin ila namo jo be kanyan taliban natal ma kanyan drong yaje kalamutan do fana se keno pour fambe sen dabulano wala kam namiro fana lafano kol mi yalon ko wala bo banko sambala nyato nyine wato so nyino bi mbal tendula mbal jeyla ba sarodila ba fala ho wati kote ni natale jam fana kote ke se kachado fana nala mi muten de sunta nying access to information mado alma ala so sugaro dimala suto to diada inshallah rabbi ala barka baki. The Gambia is proud to host the 15th OIC Summit on the 4th and 5th May 2024, the second largest gathering of world leaders, kings, presidents, rulers, prime ministers, along with delegates from 57 member countries of the Organization of Islamic Cooperation will gather in our beloved nation for this historic event. The theme of the summit is enhancing unity and solidarity through dialogue for sustainable development. It's a platform to foster cooperation, promote peace and drive sustainable development across the Ummah and the world at large. We call on all Gambians to unite and support the government as it strives to host a memorable and successful event. Let's showcase our hospitality, culture and the beauty of the Gambia to the world. Join us in making history. Let's stand together, united as one, to ensure the 15th OIC Summit in the Gambia is an event to remember. Together, we can make a difference. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, Takaful Fund, management of Zakat, management of Awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas,
youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Bari biyo ken kontan batale. Bari inatal pour kanna bunno ko jibe. Ito kontan tale makura. Bari ala ya lonte man kontan de. Makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudula kilimoto. O moto nyarti kay. Ngoko di baka to ki nan jang pour yana dula dala. Ni tata na dula to makura. Ala ya long njuso malla. Ama hani futa dula to dula din. Anu birite loro commencé woni bitema. Ama hani me. No ama me to nyalom. Ke bara fonye mun muy la kulloti. Ndela kullu balu waldi. Baluo. Wai, fo baluo ko loro fanankele. Ika loro fanankele. Nyen kunna soniata ta www.baluo.com. Anim baluo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata. Jorangol membuko sementol, kenyo, babarol, nil, peruol, woninga nyon jamal. Ta baluo.com. Yen jorangol be sang ila dinkira bado adungite batala je. Anim baluo ifangole marate la kudula.